Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τέτοιες μέρες, ένα χρόνο πριν, έπεφτε το καθεστώς Σαντάμ Χουσέιν. Αλλά παρά τα πανηγύρια των νικητών, ο πόλεμος στο Ιράκ δεν τελείωσε. Μόλις άρχισε. Ήταν μια εισβολή που δίγασε τη διεθνή κοινότητα. Μετέτρεψε το Ιράκ σε τρομοκρατική Disneyland. Μεγάλωσε την ανασφάλεια σε όλο τον κόσμο και κυρίως προκαλεί ακόμη το θάνατο δεκάδων χιλιάδων Ιρακινών και εκατοντάδων Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών. Για να διαφημιστεί, να πουληθεί ο πόλεμος, κινητοποιήθηκαν σκηνοθέτες του Hollywood και μπήκε σε λειτουργία ένα εργοστάσιο παραγωγής ψεμάτων. Ερευνήσαμε και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα απίστευτα πράγματα. Τις τιμμένες σκηνές των Ιρακινών αιχμαλώτων, της απελευθέρωσης της Τζέσικα Λίντς και της Βαγδάτης. Ακόμη και η τελετή για το τέλος του πολέμου ήταν στημένη, σκηνοθετημένη. Θα δούμε επίσης ότι και για την περίφημη σύλληψη του Σαντάμ Χουσέιν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Δείτε πως με 25 συν ένα ψέματα μπορείτε να πουλήσετε ένα πόλεμο. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Τον Μάρτιο του 2003, οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ με τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας. Διακήρυξαν ότι σκοπός του πολέμου ήταν ο αφοπλισμός του Ιράκ από τα όπλα μαζικής καταστροφής. What are we going to accomplish with war? Disarmament of Iraq of the weapons of mass destruction. Έχει πια αποδειχτεί ότι στο Ιράκ δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής. Ήταν ένας πόλεμος που πουλήθηκε στην κοινή γνώμη σαν ένα διαφημιστικό προϊόν. Τα όπλα μαζικής καταστροφής ήταν το δόλωμα για τους πελάτες. Trying to sell the war the way you would sell a product. They even spoke of their policy as a product. We don't roll out products in August, so they waited until September. From the beginning, they sent in their camera equipment. They staged it as a Hollywood event. Ήταν ένας πόλεμος που στήθηκε με τη βοήθεια σκηνοθετών του κινηματογράφου. Μόνο ο πόλεμος έγινε στα αλήθεια. Όλα τα άλλα ήταν στημένα και ψεύτικα. Saddam Hussein is a threat to our nation. September the 11th changed the strategic thinking, at least as far as I was concerned, for how to protect our country. My job is to protect the American people. It used to be that we could think that you could contain a person like Saddam Hussein, that oceans would protect us from his type of terror. Ο Αμερικανός πρόεδρος διακήρυξε ότι μετά την 11η του Σεπτέμβρη τα πράγματα άλλαξαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να αμυνθούν. September the 11th should say to the American people that we're now a battlefield, that weapons of mass destruction in the hands of a terrorist organization could be deployed here at home. Τα απόρριτα έγγραφα της Αμερικανικής κυβέρνησης δείχνουν ότι η εισβολή στο Ιράκ δεν είχε σχέση με την 11η του Σεπτέμβρη. Ο Πολ Ονίλ ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Μπούς. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα, ο Αμερικανός πρόεδρος προετοίμαζε την εισβολή στο Ιράκ πολύ πριν την 11η του Σεπτέμβρη. Το θέμα της ανατροπής του Σαντάμ απασχόλησε την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, 10 μέρες μετά την ορκομοσία του Τζορτζ Μπούς. From the very beginning, there was a conviction that Saddam Hussein was a bad person and that he needed to go. Στο Σαν Φραντζίσκο συνάντησα τον Τζον Στάουμπερ, ειδικό για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. When Bush came into office, the neocons from that group, Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld, got a hold of U.S. foreign policy, and on 9/11, wham, that's what they were looking for.
and they exploited the 9/11 terror attacks for ideological purposes to initiate a war in Iraq that they'd all been advocating for years. Το φθινόπωρο του 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν και απομάκρυναν το καθεστώς των Ταλιμπάν. Την άνοιξη του 2002 αποφάσισαν ότι είχε έρθει η ώρα του Ιράκ. Η απόφαση κρατήθηκε μυστική. Για να πουλήσει τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Ράμσφελντ δημιούργησε στο Πεντάγωνο το Γραφείο Ειδικών Σχέσεων. Μία ομάδα με στόχο την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. Well, you know, this war was planned, created, and produced as a television show by the administration long before it actually happened. There was a great build-up to this war. Ο Ντάνι Σέχτερ ετοιμάζει ένα φιλμ για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει τον τίτλο ΜΜΕ, Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης. There were two wars going on in Iraq. One fought with soldiers, bombs, shock and awe. The other was fought alongside it with cameras, satellites, and armies of journalists. Reports that stressed the threats and the dangers of Saddam Hussein again and again. Saddam, Saddam, evil, evil, constantly. So you can skillfully manipulate and prepare a population for war. The administration did it with the complicity of the media. Για να πουλήσει τον πόλεμο, η Αμερικανική κυβέρνηση προσέλαβε μία διαφημίστρια που είχε διακριθεί στην προώθηση του ρυζιού Μπάρμπα Μπεν. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών υποστήριξε δημοσίως την επιλογή αυτή. People have said, well, is that what you really need to have? Didn't she used to sell Uncle Ben's rice? The answer is yes, she did. And didn't you buy Uncle Ben's rice? And that's exactly what I want. Trying to sell the war the way you would sell a product. They even spoke of their policy as a product. You know, we don't roll out products in August, so they waited until September. You know, you don't launch new products like this in August. We're initiating the product launch in September. In August, everyone's on vacation, they're not paying attention. So the president was in New York a year after the terror attacks, addressing the UN and speaking before the Statue of Liberty and essentially launching his new product, which was the war in Iraq. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. To suggest otherwise is to hope against the evidence. We've learned that Iraq has trained al-Qaeda members in bomb making, poisons, and deadly gases. The biggest lie, of course, was that Saddam Hussein and Osama bin Laden were working together, that Saddam Hussein had something to do with 9/11, that Saddam Hussein was behind 9/11. Η κατηγορία επαναλαμβανόταν συνεχώς και σε όλους τους τόνους. Iraq is a part of the war on terror. Iraq is a country that has got terrorist ties. It's a country with wealth. It's a country that trains terrorists, a country that can arm terrorists. Το Σεπτέμβριο του 2002, με ευκαιρία την πρώτη επέτειο της επίθεσης στους δίδυμους πύργους, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Ντικ Τσένι δήλωσε ότι ο αρχηγός των αεροπειρατών Μοχάμεντ Άτα είχε επαφές με τις Ιρακινές μυστικές υπηρεσίες. We have reporting that places him in Prague with a senior Iraqi intelligence official a few months before the attack on the World Trade Center. He reaffirmed that indeed Saddam Hussein and Iraq and al-Qaeda were all working together. So millions of Americans see this on the anniversary of 9/11, and it reinforces this false conception that according to surveys, 7 of 10 Americans believe. Something like 40% of the American people thought there was Iraqi hijackers on the planes, even though it wasn't true. If I believed that Saddam Hussein was behind 9/11, I might have written a book advocating war on Iraq. But the reality is that Saddam had nothing to do with 9/11.
Μερικούς μήνες μετά την κατάληψη της Βαγδάτης, ο πρόεδρος Μπους παραδέχθηκε ότι ο Σαντάμ δεν είχε σχέση με την 11η του Σεπτέμβρη. We've had no evidence that Saddam Hussein was involved with the September the 11th. The attacks of September the 11th, 2001, showed what the enemies of America did with 4 airplanes. We will not wait to see what terrorists or terrorist states could do with weapons of mass destruction. Τα βιολογικά και χημικά όπλα, δηλαδή τα όπλα μαζικής καταστροφής, και η άρνηση του Σαντάμ να τα καταστρέψει ήταν η επίσημη δικαιολογία του πολέμου. He has weapons of mass destruction, and he has used weapons of mass destruction in his neighborhood and on his own people. It means accounting for the thousands of liters of anthrax that he had. It means accounting for the hundreds of tons of precursor chemicals. It means accounting for the thousands of special munitions for chemical and biological warfare. Year after year, Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. But why? The only possible explanation, the only possible use he could have for those weapons is to dominate, intimidate, or attack. Μετά την κατάληψη του Ιράκ, 1.500 περίπου Αμερικανοί, ειδικοί, επιστήμονες και πράκτορες χτένισαν επί μήνες στο Ιράκ για να βρουν τα περίφημα όπλα μαζικής καταστροφής. Η επιχείρηση στοίχησε $1.000.000. Επικεφαλής των ερευνών ήταν ο David Kay, ένας ειδικός επιθεωρητής έμπιστος της CIA. Πριν από τον πόλεμο, ο Kay ήταν σίγουρος ότι ο Σαντάμ είχε όπλα και έπρεπε να ανατραπεί. If you want to disarm Iraq, remove its weapons of mass destruction, there is no alternative to replacing the regime. Στις αρχές του 2004, ο David Kay κλήθηκε να καταθέσει για τα ευρήματά του στην Αμερικανική Γερουσία. Είπε ότι δεν βρήκε τίποτα και παραιτήθηκε. Let me begin by saying we were almost all wrong, and I certainly include myself here. Information from a high-ranking Iraqi nuclear engineer who had defected revealed that despite his public promises, Saddam Hussein had ordered his nuclear program to continue. You will get different estimates about precisely how close he is. We do know that he is actively pursuing a nuclear weapon. Ένα από τα πρώτα μεγάλα ψέματα ήταν ότι ο Σαντάμ κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. I would remind you that when the inspectors first went into Iraq and were finally denied access, a report came out of the IAEA that they were 6 months away from developing a weapon. I don't know what more evidence we need. There is no report. We find out 3 weeks later when the Washington Times finally calls and says and asks, well, what about this new report? And they say, not only is there no new report, there never was any report like this. Ο δημοσιογράφος John MacArthur έχει ειδικευθεί στην αποκάλυψη της προπαγάνδας τον καιρό του πολέμου. But by the time the story is refuted, and it's refuted too late and by the Washington Times, not by the New York Times, the propaganda effect has already occurred. Facing clear evidence of peril, we cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. But we don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. The history of Saddam and weapons of mass destruction is not American or British propaganda. The history and the present threat are real. Η Βρετανική κυβέρνηση έκανε φιλότιμες προσπάθειες να αποδείξει ότι ο Σαντάμ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής. Τον Φεβρουάριο του 2003, ένα μήνα πριν την έναρξη του πολέμου, το Λονδίνο δημοσίευσε ένα απόρριτο ντοσιέ για το οπλοστάσιο του Σαντάμ. Αποδείχθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποτελούσε κατά λέξη αντιγραφή ενός άρθρου κάποιου φοιτητή, άρθρο που είχε γραφτεί το 1990. Την απάτη αποκάλυψε ο Γκλεν Ραγκουάλα,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. This was, a fairly good article. It was largely about how the situation was in 1990, which is what he was writing his dissertation about. So it was using material that was 13 years old. But what had happened was large chunks of his article had just been taken, word for word, comma for comma, and put into the British government's dossier. And this took up about 10 pages of a 16-page dossier produced by the British government. But they haven't even corrected the spelling or the grammar. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τον ντοσιέ στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Για το μόνο πράγμα που είχε μετανιώσει ήταν ότι δεν αναφερόταν η πηγή της απόρριτης έκθεσης των μυστικών υπηρεσιών, το μπαγιάτικο άρθρο ενός φοιτητή. Is there anything in retrospect that you regret that you failed to do or that you did in the course to war? Well, I think the only thing that I would point to is the thing that we've already been very clear about, which is that when in relation to the second paper, which is essentially the briefing paper published in February, one part of that should have been sourced to a reference work. It wasn't. Μία από τις βασικές πληροφορίες του βρετανικού ντοσιέ ήταν ότι ο Σαντάμ θα μπορούσε να χτυπήσει με βιολογικά και χημικά όπλα την Ευρώπη. Και μάλιστα μέσα σε 45 λεπτά. And one result was the very day after the British government released its intelligence report. The headline in that very paper, the Evening Standard, was that Iraq could attack us in 45 minutes. Στην πραγματικότητα, αυτή η πληροφορία αφορούσε συμβατικά όπλα ακτίνας 5 χιλιομέτρων. Now, in the Hutton inquiry, this was disclosed as being somebody who made the claim that Iraq had so-called battlefield weapons, so they could be used as, say, mortar shells, which have a range of about 5 kilometers, against invading American and British forces. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την πληροφορία με κατηγορηματικό τρόπο. The Iraqi regime could launch a biological or chemical attack in as little as 45 minutes. Ο David Kelly, ένας Βρετανός ειδικός στα μέσα μαζικής καταστροφής, αποκάλυψε σε έναν δημοσιογράφο του BBC ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια. So Dr. Kelly seems to have told a journalist that he didn't accept this claim to be valid at the time. He didn't think this claim was a reliable claim at the time. Now, for somebody who actually had a role in producing the intelligence material that was put to the British government, I think those are very strong and very important claims. Η Βρετανική κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση. Κατηγόρησε τον Γκέλι ότι διέρεε κρατικά μυστικά. Ο Βρετανός επιστήμονας κλήθηκε να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή. Do you actually think that biological and chemical weapons could have been deployed within 45 minutes? That is very unlikely. It makes a number of assumptions. The weapons were filled, ready to go, in the right place, with whatever system was being used, with the right tracking to attack. That is very unlikely. Λίγες μέρες μετά, ο Κέλι βρέθηκε νεκρός. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αυτοκτόνησε. Μέσα στο βρετανικό ντοσιέ υπήρχε η πληροφορία ότι ο Σαντάμ είχε αγοράσει ουράνιο από τον Νίγηρα. Η Αμερικανική κυβέρνηση έστειλε τον πρέσβη Τζο Βίλσον στην Αφρική για να μάθει την αλήθεια. Ο Αμερικανός διπλωμάτης γύριζε στην Ουάσιγκτον και ανέφερε στην κυβέρνησή του ότι η πληροφορία δεν είχε καμία βάση. I came back and I told my government that, in fact, the structure of the business was such that it would be highly unlikely for such a sale to take place. I also told my government if the documents that they had in their possession, purporting to be the memorandum of agreement, did not contain certain signatures, that document could not be authentic. Παρά την κατηγορηματική αναφορά του Wilson, ο πρόεδρος Bush χρησιμοποίησε την πληροφορία σε μια πολύ σημαντική του ομιλία. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. That was a lie. That was one of many, many falsehoods that the president or the vice president or the secretary of defense or others in the administration made to try to also convince Americans that Saddam Hussein threatened the region and threatened the United States with weapons of mass destruction. 4 μήνες μετά το τέλος του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πληροφορία. I gave a speech to the nation that was cleared by the intelligence services.
And it was a speech that detailed to the American people the dangers posed by the Saddam Hussein regime. The president said, I take responsibility for everything I say. And there wasn't even a follow-up question from the U.S. media. No one said, okay then, when did you know this was a lie, and why did you tell it anyway? High-quality aluminum tubes that are only really suited for nuclear weapons programs, centrifuge programs. The New York Times runs a story saying that the Iraqis are importing aluminum tubes for their nuclear weapons program. That same day, administration officials like Cheney are on television all over the place citing a New York Times article about aluminum tubes being imported into the country and saying this is a great danger to mankind. He now is trying, through his illicit procurement network, to acquire the equipment he needs to be able to enrich uranium. Aluminum tubes. Specifically aluminum tubes. There's a story in the New York Times this morning. The administration leaked the story to the New York Times. They placed the story and then they quote it. And then millions of Americans see these TV shows. It has the ring of truth and the ring of authority because it was in the New York Times, which it shouldn't, but it does. Λίγες μέρες πριν τον πόλεμο, οι επιθεωρητές του ΟΗΕ ήταν κατηγορηματικοί. There is no indication that Iraq has attempted to import aluminum tubes for use in centrifuge enrichment. After 3 months of intrusive inspections, we have to date found no evidence or plausible indication of the revival of a nuclear weapon program in Iraq. The United States and Great Britain have labored hard to help make the United Nations what it is supposed to be, an effective instrument of our collective security. Όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα, οι Βρετανικές και Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες υπέκλεπταν τις συνομιλίες του γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, των επιθεωρητών στο Ιράκ, καθώς και των πρεσβευτών των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που αντιτίθετο στον πόλεμο. Την αποκάλυψη έκανε η Claire Short, πρώην υπουργός της κυβέρνησης Μπλερ. Στη συνέντευξη που μας έδωσε, χαρακτήρισε τις υποκλοπές των ΟΗΕ πολύ χειρότερες από αυτές στο σκάνδαλο του Watergate, που οδήγησε στην παραίτηση του Αμερικανού Προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον. Well, of course, Nixon and Watergate was a trivial thing in terms of world affairs. I mean, it was a president bugging his own people illegally in his country, which is a serious matter, and telling lies about it. I think in a way that's more serious than Watergate, because there's a whole country there that's affected by all the people of Iraq, and lots of British people and so on have lost their lives. The United Nations has no more compelling advocate than your Prime Minister, who at every turn has championed its ideals and appealed to its authority. He understands as well that the credibility of the UN depends on a willingness to keep its word and to act when action is required. Η αποκάλυψη των παράνομων παρακολουθήσεων είναι ένα μόνο από τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος, αντίθετα με τον George Bush, πιέζεται από τη Βρετανική κοινή γνώμη και είναι υποχρεωμένος να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για τα όπλα μαζικής καταστροφής που δεν βρέθηκαν. Θα δούμε και τα άλλα ψέματα που οδήγησαν στον πόλεμο, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας με όσοι θα δείτε στη συνέχεια. Από τις σκηνές των Ιρακινών αιχμαλώτων, στημένες, έως και τη σύλληψη του Σαντάμ. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Τον Φεβρουάριο του 2002, λίγες εβδομάδες πριν τον πόλεμο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πίσω του καθόταν ο διευθυντής της CIA, Ted Turner. Ο Colin Powell επανέλαβε όλα τα ψέματα που είχαν ήδη υποθεί, προσθέτοντας και λεπτομέρειες. Here you see both truck and rail car mounted mobile factories. Ladies and gentlemen, these are sophisticated facilities. For example, they can produce anthrax and botulinum toxin
In fact, they can produce enough dry biological agent in a single month to kill thousands upon thousands of people. Reporters went to the camp and found a bunch of dogs and shacks and very primitive conditions. It didn't look like a poison factory to anybody. Σε όλες τις ομιλίες του πριν τον πόλεμο, ο George Bush παρουσίαζε το Ιράκ ως μια άμεση απειλή που έπρεπε να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα. We can't let the world's worst leaders blackmail, threaten, hold freedom-loving nations hostage with the world's worst weapons. The danger to our country is growing. The Iraqi regime possesses biological and chemical weapons. Τελευταία, μετά την επίσημη παραδοχή ότι στο Ιράκ δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, ο διευθυντής της CIA υποστήριξε ότι οι αναλυτές της CIA δεν είχαν ποτέ θεωρήσει το Ιράκ άμεση απειλή. Let me be clear. Analysts differed on several important aspects of these programs, and those debates were spelled out in the estimate. They never said there was an imminent threat. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now with our Army, Air Force, Navy, Coast Guard, and Marines. This platform is not a platform for propaganda. This is a platform for truth. Με το ξέσπασμα του πολέμου, η ειδική ομάδα του Πενταγώνου για την παραπληροφόρηση μεταφέρθηκε στο Κατάρ, στη στρατιωτική βάση της Ντόχα. Από εδώ ξεκίνησε η μεγαλύτερη επιχείρηση επηρεασμού της παγκόσμιας κοινής γνώμης στην ιστορία. Περιελάβανε τη μετάδοση επιλεγμένων ή κατασκευασμένων ειδήσεων όλο το 24ωρο, ώστε να καλυφθούν όλες οι γωνιές του πλανήτη. They spent $1.5 million creating this stage, which was used by the Pentagon to provide information to the media. Our troops are performing as we would expect, magnificently. The press center in Doha both had a Hollywood stage, but it also was like a sensory deprivation chamber. You were put in this place. You were on a military base, but you were not allowed to go off this facility. You would go in a courtyard out the building, and it was surrounded by this wall, so you couldn't see anything, and topped by barbed wire. Ο Μάικλ Μάσιν επισκέφθηκε τη βάση του Κατάρ, εκ μέρους μιας διεθνούς οργάνωσης. And it was climate controlled inside, and no windows, and you couldn't really find sources of information, and because they had so many angry reporters. Why should we stay? What's the value to us for what we learn at this $1 million press center? I've gotten applause already. That's wonderful. I appreciate that. First, I would say it's your choice. We want to provide information that's truthful from the operational headquarters that is running this war. But you know what? In the long run, it probably served their interests because they kept independent news from coming out, and that's exactly how they wanted it. Σύμφωνα με τις κατασκευασμένες ειδήσεις, η Βασόρα καταλήφθηκε από τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Coalition troops push deeper into Iraq. They say they're now halfway to Baghdad. Iraq's second city, Basra, is reported secured, but after fierce fighting... Για την ακρίβεια, η Βασόρα καταλήφθηκε 17 ημέρες αργότερα. Όσο για το λιμάνι του Κάστρ, αυτό έπεφτε κάθε μέρα. The past half hour, we've heard that British and American troops have captured the Iraqi border town of Qasr. Coalition forces did capture it and do control the port of Qasr. Το Κάστρ κατελήφθη 5 μέρες αργότερα. Επειδή η Βασόρα αρνείται να πέσει, ανακαλύφθηκε μια εξέγερση εναντίον του Σαντάμ που υποτίθεται ότι είχε ξεσπάσει την πόλη. My reports have been coming from the Royal Scots Dragoon Guards battle group headquarters, and there they reported this uprising. They reported an uprising amongst public there that was being put down by Iraqi troops actually in the city centre. Gunners from the Royal Horse Artillery have been firing in support of a popular uprising here.
Μετά το τέλος του πολέμου αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ λαϊκή εξέγερση στη Βασόρα. I doubt that in a conflict of this type there's ever been the degree of free press coverage as you are witnessing in this instance. Για την επεξεργασία των εικόνων επιστρατεύτηκε ένας γνωστός παράγοντας του Hollywood, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, παραγωγός της πατριωτικής ταινίας Black Hawk Down. Η ταινία είχε ως θέμα τους ηρωισμούς των Αμερικανών στρατιωτών στη Σομαλία. Well, the United States brought in Hollywood people. They created a team of lighting specialists, of set designers, of people to actually create an ambiance so that the media could be accommodated but also managed. It was an environment where the administration was firmly in control. Η ομάδα των ειδικών του Hollywood έστησε τις σκηνές των πρώτων Ιρακινών αιχμαλώτων. Φυσικά, πολλοί Ιρακινοί στρατιώτες παραδόθηκαν, αλλά οι σκηνές της παράδοσης που είδαμε στην οθόνη ήταν σκηνοθετημένες. There's a term in public relations called video news releases. And here in the United States, PR firms provide news stories that TV networks and TV stations air as news. What they don't tell their audience is this news story was completely paid for and produced by a public relations firm on behalf of its client. Αυτές είναι οι εικόνες με τις οποίες το Αμερικανικό Πεντάγωνο εφοδίασε τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι καλογυρισμένες, με διαφορετικές κάμερες. Αυτή η σκηνή όμως γυρίστηκε τουλάχιστον 2 φορές, όπως στις κινηματογραφικές ταινίες. Ανακαλύψαμε 2 αποσπάσματα με τον ίδιο αιχμάλωτο να παραδίδεται 2 φορές. Την πρώτη φορά είναι γονατιστός και είναι ο στρατιώτης που τον πλησιάζει και του δίνει ένα χαρτί. Τη δεύτερη φορά, ο Ιρακινός έρχεται προς τον στρατιώτη κρατώντας το χαρτί στο χέρι. Well, this is sort of the way a lot of the war was covered. The Pentagon would provide the story. The Pentagon would provide the images. The Pentagon would provide the pictures of the Jessica Lynch rescue, perhaps, for example. And the media would just pass it on. Coalition forces have conducted a successful rescue mission of a U.S. Army prisoner of war held captive in Iraq. Η Jessica Lynch είναι μια 19χρονη στρατιωτίνα που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, όταν το άγγιμά της έχασε το δρόμο και ύστερα έπεσε σε ενέδρα. 9 συναδελφοί της σκοτώθηκαν. Λίγες μέρες μετά, το Αμερικανικό Πεντάγωνο διέρευσε στην εφημερίδα Washington Post μια συναρπαστική εκδοχή της υπόθεσης. Υποτίθεται ότι πριν πιαστεί αιχμάλωτη, η Jessica Lynch είχε πολεμήσει όπως στην καλύτερη αμερικανική ταινία δράσης και είχε τραυματιστεί στη μάχη. There are reports in the Washington Post today that Private Lynch fought valiantly, that she shot until she ran out of ammunition, shot several Iraqi soldiers, even though she herself had been wounded. Μάλιστα, ο ρεπόρτερ που επιβεβαίωσε την είδηση μίλησε κατά λάθος όχι για τη Jessica Lynch, αλλά για τη Ryan, επηρεασμένος προφανώς από τη γνωστή ταινία του Spielberg, η διάσωση του στρατιώτη Ryan. Yes, Natalie, Private Ryan will be treated in Germany after being in the hands of the Iraqi regime for 10 days. Σύμφωνα με την κινηματογραφική εκδοχή, μια ομάδα αποφασισμένων Αμερικανών πεζοναυτών προχώρησε σε μια θαραλέα επιχείρηση απελευθέρωσης της Jessica Lynch. It was a classic joint operation done by some of our nation's finest warriors who are dedicated to never leaving a comrade behind. At this point, she is safe. She's been retrieved. As to who was holding her, the regime was holding her. Το βίντεο της επιχείρησης προβλήθηκε σε όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε μια στιγμή που η πολεμική εκστρατεία δεν εξελισσόταν τόσο γρήγορα όσο είχε προβλέψει το Πεντάγωνο. Good afternoon. We are certainly grateful for the brilliant and courageous rescue of PFC Jessica Lynch, who was being held by Iraqi forces in what they called a hospital. 15 μέρες αργότερα, ο ρεπόρτερ του BBC, John Kapfner,
επισκέφθηκε το νοσοκομείο. The American narrative, as well known, is the great hero the great heroine who was captured under fire, who was then taken to hospital, potentially mistreated. American Special Forces went in, all guns blazing, rescued her against hostile fire. Ο Βρετανός συνάδελφος αποκάλυψε ότι η Τζέσικα Λίντς είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που αντέκρουσαν την επίσημη εκδοχή ήταν ο Bob Sear, των Times του Λος Άντζελες. And then they took the wrong turn. It was all one accident after another. If it wasn't so sad, of people dying, it would be a Marx Brothers comedy, you know, taking the wrong turn and going this way and that way. But unfortunately, they were in the middle of a war and people died. And she could have died. Στο νοσοκομείο, οι Ιρακινοί γιατροί την είχαν περιποιηθεί όσο καλύτερα μπορούσαν. I examine her. I see her have broken arm and broken thigh with dislocated ankle. Then we do another examination. There is no shooting, no bullet inside her body, no stab wound, no another thing, merely as RTA, or road traffic accident. They gave her the best bed, in a room by herself. They tended her. They saved her life, you know. And so instead of this coming out as a story that the Iraqi people are capable of humane gestures and they're capable of being decent people, it came out as a story of Hollywood heroics of smashing in there to rescue her. And that part of the story is a phony. We consider Jessica not as a prisoner. We consider Jessica as one of our injured patients, one of Iraqi women which injured in the war. We give her 3 bottles of blood. Yes, we give her. 2 of them are from the medical staff because there was no blood at this time. The fact is the hospital had been abandoned. There was no reason for this theatrics, which actually endangered her life. And they were offered the key to the hospital before they smashed in. They knew by then that there was no one there. And they have the film footage to prove it, and they don't want to release it. Ένας από τους Ιρακινούς γιατρούς είχε μάλιστα προσπαθήσει να παραδώσει την Τζέσικα Λίντς πίσω στους Αμερικανούς. Τα στρατεύματα όμως πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Και το νοσοκομείο ήταν αφύλακτο όταν επέδραμαν οι πεζοναύτες. Film of Hollywood, they cry and go, 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 shout, go, 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 with guns and with the blanks, without bullet, blanks and sound of explosion and broken the door. We are very scary. If they would release the whole thing they would film, they would find, of course, they empty a place that does not need to be attacked, shot up, there's no risk, it's not heroic. The shameful thing about Jessica Lynch is that she was used by the military. And they wanted this to be a Hollywood movie. They make a show for the American attack for the hospital, action movies, like Sylvester Stallone or like Jackie Chan, doing jumping and with shouting, walking the door, with the photos. And then ever since, despite information coming out showing that the initial portrayal of her capture and the initial portrayal of her rescue were very dubious, despite all that controversy, she is still being elevated by the U.S. commercial media as a huge hero and has movie deals, book deals. Στις πρώτες αυθόρμητες δηλώσεις της, η στρατιωτίνα Λίντς είχε ευχαριστήσει τους Ιρακινούς γιατρούς για την περίθαλψη και τη φιλοξενία. Ύστερα, το Πεντάγωνο τη διέταξε να πάθει αμνησία. So you can only imagine what stories they're filling her with, you know. Well, you have amnesia, so you don't remember this and this and this and this. At some point, you know, at one point her father said she didn't have amnesia. The doctors who examined her in Ramstein in Germany said she was in fine shape, she'd been treated well. They didn't say she had amnesia. What's your name? Sergeant James Riley. From any country? Yes. From any country? United States? Yes, in the United States. City? New Jersey. What we are going to consider them. And the official answer of my country, of Iraq, we said, no, we will adhere to Geneva Convention, and really we are adhering to that.
I expect them to be treated, the POWs, I expect to be treated humanely. And just like we're treating the prisoners that we have captured humanely. Αυτή εδώ είναι μια χαρακτηριστική σκηνή ανθρώπινης μεταχείρισης Ιρακινών αιχμαλώτων. Okay, we're going to ask him some questions. Tell him that if he cooperates with us, we might be able to save his life. Because we have very good doctors. Okay, but tell him if he doesn't cooperate with us, yes, it's bad for him. It's bad for his health. Tell him that. Look at me. I'm not stupid, okay? I'm not stupid. All right, and we're gonna help you if you help us. If you don't help us, you can forget it. Come out! Come out! Open the door! Open the door! Get your hands up and come outside. Come outside. Everybody in the house needs to come outside. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατοχής έχουν συλλάβει και κρατούν μέχρι σήμερα 10.000 Ιρακινούς. Ο μικρότερος είναι 11 ετών. Our military capabilities are so devastating and precise that we can destroy an Iraqi tank under a bridge without damaging the bridge. Μετά το τέλος του πολέμου, αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντ Ράμσφελντ έδωσε τη συγκατάθεσή του για πάνω από 50 επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές. Yet more than ever before, the precision of our technology is protecting the lives of our soldiers and the lives of innocent civilians. The overwhelming majority of the munitions dropped in the Iraqi campaign were precision guided. Από την αρχή του πολέμου, οι έξυπνες βόμβες δεν σταμάτησαν να σκοτώνουν αθώους αμάχους. Τις πρώτες ημέρες, ένας πύραυλος έπεσε σε μια αγορά της Βαγδάτης. 14 άτομα σκοτώθηκαν. Many hundreds of civil Iraqis have been killed by coalition bombs. Well, do you think that it will help Iraqi people to believe you and to trust you, to believe that you are coming to emancipate them? Well, thank you for the question. First, I don't accept the premise of the question, which says that the civilians have been killed by coalition bombs. I just don't accept that. They're also using very old stocks we've discovered. And those stocks are not reliable, and missiles are going up and coming down. So we think it's entirely possible that this may have been, in fact, an Iraqi missile that either went up and came down, or, given the behaviors of the regime lately, it may have been a deliberate attack inside of town. Οι δημοσιογράφοι που ήταν στη Βαγδάτη ανακάλυψαν τα θράσματα από τους πυράβλους. Ήταν αμερικανικής κατασκευής. 96214 AH. It's most unfortunate indeed. We certainly know that we don't target journalists. That's just not something we do. Την ημέρα που τα αμερικανικά στρατεύματα μπήκαν στη Βαγδάτη, χτυπήθηκαν με πυράβλους και βόμβες τα γραφεία 2 αραβικών τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και το ξενοδοχείο Παλαιστίνη, όπου έμειναν οι μη ενσωματωμένοι δυτικοί δημοσιογράφοι. Για τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους των Αράβων δημοσιογράφων δεν δόθηκαν εξηγήσεις. Για το ξενοδοχείο Παλαιστίνη, οι αμερικανικές αρχές υποστήριξαν ότι στο κτίριο υπήρχαν Ιρακινοί ακροβολιστές. What has happened, the Iraqi government though had put soldiers in the buildings, in the hotels, and the soldiers were engaging our troops with small arms fire and RPG fire. Ο Μάικλ Μάσιν ερεύνησε επιτόπου το περιστατικό για λογαριασμό της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων. Μίλησε στη Βαγδάτη με Αμερικανούς αξιωματούχους. Βρήκε ότι δεν υπήρχαν Ιρακινοί ακροβολιστές στο ξενοδοχείο. We have found no evidence that there was any shooting coming from there. And actually, when I went into the colonel and talked to him, they took this hard position. There's a war going on. The only way you can be safe is to get out of there. There was no recognition that journalists wanted to be there to cover it. The read we get on the people of Iraq is there's no question but what they want to get rid of Saddam Hussein, and they will welcome as liberators the United States when we come to do that. Για να αποδείξουν την προφητεία του Αμερικανού Αντιπροέδρου, οι σκηνοθέτες του Πενταγώνου έστησαν ένα θέαμα που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.
this event, which probably, I don't know, maybe 1 billion people around the world saw live on television for an hour or more. And it looked as if there were thousands and thousands of jubilant Iraqis toppling a statue of Saddam Hussein in Firdos Square with the help of some US military. Δεν υπήρχαν πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι στην πλατεία με το άγαλμα του Σαντάμ. Το τάγκς είχε ήδη βομβαρδίσει το ξενοδοχείο Παλαιστίνη. Ο Τζον Στάουμπερ βρήκε όμως μια φωτογραφία που έδειχνε όλη την πλατεία. Ήταν άδεια. Το αποκάλυψε στο βιβλίο του για τα μέσα ενημέρωσης. Λέγεται «Μέσα μαζικής εξαπάτησης». If the media had just pulled the camera back, it would have revealed that this was basically a staged event. It involved a small number of people. It wasn't thousands of Iraqis. All the camera shots were tight-in close-ups. It was definitely staged. They encircled that square, the American tanks, and they had about 200 Iraqis were brought in with the American forces. And they staged it for the world media. They had the cameras ready and so on. Baghdad has about 6 million people in it. 6 million people live in Baghdad. About 200 Iraqis were in that square pulling down Saddam's statue. Οι Ιρακινοί πολίτες ήταν φιλοαμερικανοί εξόριστοι που εκπαιδεύονταν πριν τον πόλεμο στην Ουγγαρία. Όταν ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, μεταφέρθηκαν στο Ιράκ από τα αμερικανικά στρατεύματα. Some of them were in those training camps in Hungary. These training camps became quite well known. Before the war, the United States used to bring some Iraqis and train them in these camps. Goodbye, Saddam! It was a staged world event, media event, just like Hollywood does when they do the Oscars and so on in the United States. The Iraqi people did not welcome them. There has not been a single mass demonstration welcoming the invaders throughout Iraq. We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. When the United States forces first entered Baghdad, they immediately went and protected the Ministry of Oil and the Ministry of Interior. And they left all the museums, the great cultural heritage of Iraq, the greatest libraries that Iraq ever had, the art centers and so on. They left them to the looters. When people used to go and tell them, come and protect these areas, they say, no, this is not our job. Iraqi heritage, museums, libraries, public libraries, universities, everything were burned down. And it was being allowed. It was being allowed. I mean, we're talking about preemptive war. A war that the US and Britain planned for a long time before it started. Stuff happens, and it's untidy, and freedom's untidy, and free people are free to make mistakes and commit crimes and do bad things. They're also free to live their lives and do wonderful things, and that's what's going to happen. Iraq must be democratic. We will not impose any form of government on Iraq. We will help Iraq to build a government of, by, and for the Iraqi people. Με το που κατέλαβαν το Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες όρισαν έναν Αμερικανό για διοικητή, με απεριόριστες εξουσίες. We believe that no force, no threat can make human beings love tyranny. We believe that people across the Middle East and across the world are weary of poverty, weary of oppression, and yearn to be free. Στις 28 Απριλίου του 2003, 2 εβδομάδες μετά την πτώση του Σαντάμ, έγινε στην πόλη Φαλούτζα μια διαδήλωση.
εναντίον των Αμερικανικών στρατευμάτων που είχαν καταλάβει ένα σχολείο. Οι Αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών. 17 σκοτώθηκαν και 70 τραυματίστηκαν. 2 μέρες αργότερα ξεκίνησε μια νέα διαδήλωση διαμαρτυρίας εναντίον της αμερικανικής βίας. Οι Αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ ξανά. 3 ακόμη Ιρακινοί σκοτώθηκαν. And all who know that hope, all who will work and sacrifice for freedom, have a friend in the United States of America. Admiral Kelly, Captain Card, officers and sailors of the USS Abraham Lincoln, my fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Στις αρχές Μαΐου του 2003, ο Αμερικανός πρόεδρος προσγειώθηκε στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν για να κηρύξει το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράκ. We saw the sanitized video game version of the war, where, you know, it looked like everything was wonderful, and there were no civilian casualties, and there was hardly any U.S. suffering. And then it was all, of course, completed with this outrageous and expensive stunt aboard the aircraft carrier, something that was totally unnecessary. Στην πραγματικότητα, το αεροπλανοφόρο δεν βρισκόταν κάπου στον αφιλόξενο Περσικό κόλπο. Ήταν αραγμένο στην παραλία της Καλιφόρνια. Το θέμα κατήγγειλε η Global Exchange, μια αντιπολεμική οργάνωση του Σαν Φραντίσκο. There was no need for him to fly on a fighter jet to get to that ship. That ship was very close to shore. He could have gone on a helicopter. But a helicopter doesn't look as macho, and you don't have on the flight suit and all this. Fly out to this carrier and make a carrier landing and get out of that jet in that tight-fitting, sexy Tom Cruise type flight suit, you know, and declare victory. The war was over. In the images of celebrating Iraqis, we have also seen the ageless appeal of human freedom. Decades of lies and intimidation could not make the Iraqi people love their oppressors or desire their own enslavement. So they lied and they said, oh, the boat was way out at sea. And the way they disguised it was when he did his press conference, when they set up the cameras on the ship, they turned the ship around so that in the background you wouldn't see the coast of California because they were that close to the coast. They had to turn the ship around, which cost money, so that the background was just the open ocean. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. And now our coalition is engaged in securing and reconstructing that country. Iraq's liberation would be the beginning, not the end, of our commitment to its people. We'll make sure that Iraq's natural resources are used for the benefit of their owners, the Iraqi people. Με ένα από τα πρώτα διατάγματα που εξέδωσε ο νέος Αμερικανός διοικητής του Ιράκ, η Ιρακινή περιουσία βγήκε στο σφυρί. For example, he decreed a law called Decree number 39, and that decree practically sells the whole of Iraq to foreign companies, mainly United States companies. They can come in, buy any institution, economic institution in Iraq, take out 100% of their profits out of the country and so on. He instructed the Minister of Finance to declare almost Iraq, the whole country, for sale. He put it for sale. Recently found 2 mobile biological weapons facilities which were capable of producing biological agents. Στα τέλη Μαΐου του 2003, 3 εβδομάδες μετά την παράσταση στο αεροπλανοφόρο,
Μπλερ και Μπούς ανακοίνωσαν ότι τα όπλα μαζικής καταστροφής επιτέλους βρέθηκαν. I would point out to you, we already have, according to our experts, 2 mobile biological weapons facilities. We found the weapons of mass destruction. We found biological laboratories. Τελικώς αποδείχθηκε ότι πρόκειται για 2 τροχόσπιτα που έφτιαχναν υδρογόνο για μπαλόνια. Ο άνθρωπος που ο πρόεδρος Μπούς έστειλε στο Ιράκ για να βρει τα όπλα, αναγκάστηκε να παραδεχτεί το φιάσκο. I think it was premature and embarrassing. I don't want the mobile biological production facilities fiasco of May to be the model of the future. Το Νοέμβριο του 2003, και ενώ οι αμερικανικές απώλειες στον ατέλειωτο πόλεμο πολλαπλασιάζονταν, ο πρόεδρος Μπούς ταξίδεψε ευνηδιαστικά στη Βαγδάτη. Ήταν η μέρα των ευχαριστειών και ήθελε να συμπαρασταθεί στους στρατιώτες. Οι εικόνες έδειξαν και μία γαλοπούλα, σύμφωνα με την παράδοση. Μόνο που, όπως αποκαλύφθηκε, η γαλοπούλα δεν προοριζόταν για τους στρατιώτες. Ήταν μέρος του σκηνικού. I'm an old guy. I've been around a long time. I went in Vietnam, wrote about Vietnam. I wrote about Richard Nixon. I interviewed Richard Nixon. I've been around a lot of stories. I've never known an American government in my lifetime, which I was a kid when Roosevelt was president, to be able to lie as effectively as the Bush administration and to get away with it. The outcome of this issue will now determine more than the fate of the Iraqi regime, more than the future of the Iraqi people. It will determine the way Britain and the world confront the central security threat of the 21st century. And given the circumstances of September the 11th, this country went to the United Nations and said Saddam Hussein's a danger, let us work together to get him to disarm. He was defiant, he ignored the request of the international community, and this country led a coalition to remove him. We dealt with the danger, and as a result, the world is a better place and a more peaceful place. Μετά το τέλος του πολέμου, σημειώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία και τον Μπάλι, στο Μαρόκο, τις Φιλιππίνες και την Τουρκία. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η αιματηρή επίθεση στη Μαδρίτη εγκαινίασε την τρομοκρατία στην καρδιά της Ευρώπης. I do not believe there is any other issue with the same power to reunite the world community than progress on the issues of Israel and Palestine. And all of us are now signed up to this vision, a state of Israel recognized and accepted by all the world, and a viable Palestinian state. Στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη συνεχίστηκαν οι επιθέσεις των καμικάζι και του Ισραηλινού στρατού. Αντί για τη λύση του Παλαιστινιακού, ο Σαρών κατασκεύασε ένα ακόμη τείχος του έσχους. Σε μια άλλη τρομοκρατική ενέργεια, διέταξε τη δολοφονία του Σεΐχη Αχμέντ Ιασίν, πνευματικού ηγέτη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Χαμάς. Όσο για το Ιράκ, συγκλονίζεται σχεδόν καθημερινά από επιθέσεις αυτοκτονίας. We fully recognize that Iraq has become a new front on the war on terror, and that there are disgruntled Baathists as well as Fedayeen fighters and Mujahideen types and Al-Qaeda types that want to test the will of the civilized world. Ladies and gentlemen, we got him. Στις 14 Δεκεμβρίου του 2003, ο Αμερικανός διοικητής του Ιράκ ανακοίνωσε τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσέιν. Οι αρχές κατοχής υποστήριξαν ότι τον είχαν μόλις συλλάβει, έπειτα από μια επιχείρηση των Αμερικανών πεζοναυτών. The spider hole's entrance was camouflaged with bricks and dirt. After uncovering the spider hole, a search was conducted and Saddam Hussein was found hiding at the bottom of the hole. Το φιλμ που είδαμε ήταν και πάλι μονταρισμένο. Και οι εικόνες του Ιρακινού δικτάτορα προδίδουν έναν άνθρωπο που ήταν μάλλον κρατούμενος για πολύ καιρό παρά κρυβόταν. Φαινόταν αξίριστος και εξουθενωμένος. Επικαλούμενοι πηγές των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, η βρετανική εφημερίδα Sunday Herald έγραψε λίγο καιρό μετά ότι ο Σαντάμ συνελήφθη από τους Κούρδους.
οι οποίοι αργότερα τον παρέδωσαν στους Αμερικανούς. Το βέβαιο είναι ότι η είδηση της σύλληψης του Σαντάμ μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πριν την επίσημη ανακοίνωση από τις αμερικανικές αρχές κατοχής. Την είδηση είχε μεταφέρει στο Ιράν ο ηγέτης του κουρδικού πατριωτικού μετώπου Τζαλάλ Ταλαμπανί. Ο εκπρόσωπος του Ταλαμπανί μας είπε: Ο πρόεδρος Ταλαμπανί σε μια επίσκεψη που έπρεπε να πάει στην Γαλλία μέσω Ιράν μαζί με τον Τζακ Σιράκ και μέσω Ιράν, μόλις έφτασα από τα σύνορα Κουρδιστάν με το Ιράν, έφτασα στα έδαφη του Ιράν. Εμείς ακούσαμε από τα ιρανικά κανάλια ότι ο αξιότιμος Ταλαμπανί δήλωσε ότι χτες το νύχτα συνελήφθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν. That footage that everyone is seeing on television, that wasn't filmed by real journalists. It's passed on by real journalists. It's all over the TV. But there was no embedded journalist filming that. That was filmed by the Pentagon. Δηλαδή, χωρίς τους Κούρδους, ο Σαντάμ δεν θα είχε συλληφθεί. Δεν μπορούμε να πούμε δεν θα εξελιχθεί, όμως περισσότερο χρόνο θα χρειαζόταν για να συλληφθεί. Τον Ιανουάριο του 2004, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε και επισήμως ότι στο Ιράκ δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής. And so we expected, or I expected, there to be stockpiles of weapons. They could have been destroyed during the war. Saddam and his henchmen could have destroyed them as we entered into Iraq. They could be hidden. They could have been transported to another country. And we'll find out. Ο βουλευτής George Galloway ήταν ο βασικός αντίπαλος του πολέμου στο Βρετανικό Εργατικό Κόμμα. Αμέσως μετά την κατάληψη της Βαγδάτης διαγράφει από τον Τόνι Μπλερ. It was all based on a series of lies that were repeated so often that many people started to believe them. Every lie they told is exposed. There were no weapons of mass destruction. Terrorism got worse, not better. So we have, I have to face it, and I'm sorry to say it, especially to a foreign television station. Great Britain is governed by liars, deceivers, forgers. Order! Order! If there is anything at all that he said or did at the time of which he is now personally ashamed or embarrassed. I'm not ashamed of having taken the decision to go to war. I think it was the right decision. Ήταν τα 25 ψέματα και το ένα μεγάλο ερωτηματικό, η σύλληψη του Σαντάμ, με το οποίο πουλήθηκε ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος που κάθε άλλο παρατελείωσε. Γιατί στην περίπτωση του Ιράκ επαληθεύεται ένας παλιός νόμος. Είναι εύκολο να ξεκινήσεις ένα πόλεμο, αλλά πολύ δύσκολο να το σταματήσεις, να τελειώσεις. Θα είμαστε ξανά μαζί σας μετά το Πάσχα, κάθε Δευτέρα βράδυ. Γεια σας και καλές γιορτές.